Да, мир вам. Peace to you. Меня зовут Kees Woeze Slissel. My name is Kees, you already heard. Да, официально это Cornelis. Like my longer name is Cornelius. Cornelis. На Украине есть Александр, говорит Саша. The same as in Ukraine for Sasha. For Alexander, you say Sasha. Да. So this is my version. Я родил в Голландии в 60 году. I was born in Holland in 1960. Поэтому я говорю на русском, на голландском акценте. So because of that, I speak in Russian with some accent. Да. Мне интересно утро слышать, что Андрей говорит, это два мальчика It was справа, слева interesting стороны. for me to hear what Andrei was sharing and give an example with two guys on the stage. Я похож справа стороны. You are like that, yeah? Да. I am like the guy on the right side. Я знаю Господь от детства. So I know the Lord from my childhood. Это время наш регион, Голландия, 80% людей ходил каждое воскресенье на служение. 80% of people in my time were believers and were attending churches. Через наше село ходил речка. So we had the river in the middle of our village. Один сторону был римско-католики, So one side of the river were Catholics. а наша сторона протестанты. Our bank was Protestant church. И когда я был маленький, So when I was a little, я любил Господь. I loved God. Да. Все кругом на школа, дома. In the school, at Всегда я home, слышал Библию, слышал Евангелие. always heard Bible and always heard about gospel. Я боялся фарисеев. I was afraid to sin. Это был мой жизнь. So that was my life. Потом я ходил в школу, христианскую Then I школу, started to attend Christian school. колледж, College. как выращивать дерево декоративное. So it was, Христианская школа. so it also Christian college. Потом я служил армии, был по закону, я должен. So then I had to serve in the army according to our law. Я не хотел. I didn't want to. У меня было только один желание, это как папа, выращивать дерево декоративное. So I had the only desire as my father to grow decorative plants, trees. Это была специальность нашего региона. So that was the specialty of our region. Где ты смотрел, рожь, So, туй, so I saw магнолия. all type of trees like magnolia and all different types of decorative trees for the yard. Регион Житомир огород есть картошка, есть So бурак, in Zhytomyr region you can see everywhere potatoes, beets and carrots, but in my region у нас дерево декоративное. we had just trees. Но когда я стал взрослым, When I grew up, я стал меньше ближе к Господу. so I stopped being so close to God. Я думаю, самое худшее время, когда я служил армии. So I realized the worst time was when I was in the army. Я служил 14 месяцев, So I was serving for 14 months. и 10 недель я был строгий урок. So 10 weeks I had very strict lesson. У нас был сержант, We had some sergeant. и он был нормальный, но когда был декабрь месяц, его был отпуск. So he was a good guy. Был нормальный? Да, он был He нормальный. was a good guy, and that was he left to his vacation. Да, и дал наша казарма было 6000 солдат. So in our unit we had 6,000 soldiers. Дал наш сержант, So our sergeant, который real все знал. sergeant. Да, сфере очень строгий. So we got very strict one. И нормально мы стояли в 6 утра, So usually we were waking up at 6 in the morning. 12 часов должен спать. 12 midnight you should sleep. Но он разбудил нас час ночи, But he was waking up at 1 in the morning.
En ми ходили через город. So we were marching through the city. Да, все спали, ми ходили. So everyone was sleeping, we were marching, walking. Ми говорили, ти crazy. Да, ми можна так говорити. Ну, половина времени был физический спорт, ходил на поле, тренировка. So half of the time we had sport activities, training. Другой половина была теория. So the other part of the day we just were learning some theory lessons. Да, это время я учил русской армии, что генерал, что капитан. So this time I was learning what is in Russian army, what the marks do they have on their uniform to recognize what the pellets are and what the. Потому что Россия была наш враг. Because Russia was our enemy. А сейчас моя жена русский. And my wife is Russian. She's correcting. I'm Ukrainian, she says. Yeah, but you mean Soviet Union in general. So for us, Ukraine that time was like a Russia, so it was just general understanding. Nou, у нас был урок теории, и этот сержант, он был с Индонезии, желтый, коричневый. So this surgeon was Indonesian, so he was like a yellow skin, and he was the funny looking. Я не хочу очень детально, но я ловил его на слова. So I was really catching him on his words. Все смеялись. Everyone was laughing. И вечером, когда мы сидели на нашей комнате, And in the evening, when we had already rest time in our rooms, он ходил до нас, это было очень редко. So he was coming to us. Он хотел все говорить про эту тему. And he wanted to talk about it. А мы стали друг. And we became friends. Да. И он говорил, Кейс, ты веришь в это? And he was asking, Case, are you a believer? А мне было стыдно. So I was ashamed. Потому что я хотел обставить. Куда? Обставить. Что это такое? Because it was shame to me because I left God and I didn't follow Him that time. Раньше я хотел как папа, как дедушка, выращивать дерево декоративно. So I wanted before to be like my father, my grandfather, to grow the trees. Когда я служил армии, я думаю, я буду год работать в Германии, год работать в Англии. So when I was in the army, I decided I'll be better going to work in Germany for a year, еще Англия, Англия, да. go to England, Great Britain to work. Занимается купить, продажа, бизнес. So I would do some business activity. Это время наша церковь забил Кейс. Я так планировал. So and during that time, the church will forget about me. И он говорил, другой солдат не знал, я верующий. So the other people, other soldiers didn't know that I am a believer. Он видел. But he saw. Я говорю, откуда ты знаешь? And I was asking him, how do you know? Он говорит, я вижу. He said, I just see in you. Я сам римский католик. He. Да. So he said, I am a Roman Catholic. И он говорит, я потерял веру. So I lost my faith. Но ты не должен, Кейс. But you don't have to. You have not to lose your faith. Ты молиться, привык молиться. So you get used for prayer. Да. Yes. Ты сейчас молился? Do you pray now? Бывает. Time to time. Не остановить. But he says, don't stop. Ты привык до спад молитвы на колено. So you had the tradition or just the way of praying on the knees. Привык. I said, yes, I get used to that way. Папа, мама учил. My father and mother were teaching me like that. Вечером у нас 2 комнаты, 8 солдат. So we have 2 rooms, 8 soldiers in. Вечером Кейс будет стоять на колено. So he was, он говорил солдатам, да? Он говорил солдат. Он первый спросил, ты сейчас молимся? Я говорил, да. He was asking, are you praying often? And I said, in the evening, yes. Под одеяло. Under the blanket. Другой не видел. So people wouldn't see.
Потом он говорил, солдаты, слышат меня? So he said to Kees me, будет wederom молиться на коленях. he told to all soldiers in those rooms, Kees will be praying on his knees today evening. А если один смеялся, будут проблемы с меня. If you will be laughing at him, you will have problems with me. Его была авторитет. So he had an authority, so the soldiers listened to А him. я это не хотел. It wasn't my desire. Я хотел убегать от Бога. I wanted to leave God, Но actually, Бог держал Kees. but God was holding me. Андрей говорил в начале служения про Старый и Новый Завет. So, like Andrei was sharing in the beginning, like two different natures. Есть разные тексты, которые... Two different testaments, Old and New Testament. Есть написано Старый Завет и Новый Завет. Two testaments are written to us. И мой, который я очень согласна. So I really believe in that. Исайя 65, первый стих. Isaiah 65, first verse. И апостол Павел повторяет это слова. And Apostle Paul is repeating those words. Римлянам 10, In Romans 10:20. Нашли меня, которые не искал меня. They found me, the ones who didn't look for me. Это я. So that is me. А потом, после армии, папа стал больной. So after serving in the army, my father got sick. Он стал болезнью Паркинсон. So he's got Parkinson's disease. И я там все 2 последние года работал. So I was working 2 last years. И потом открыл. У меня не было возможности ни до Англии, ни до Германии. So I didn't have any possibilities to go to Germany or to Great Britain. Я открыл свой питомник. So I started my own farm, growing the garden. Да. И вся моя энергия, я это время работал. So all my energy was invested into this work. Потому что я хотел успех. Because I wanted to get successful. Брал кредит, это деньги, я тоже, это был мой город. So I was taken a loan in order to work. А наша церковь была центр села. So our church was in the downtown, in the center of the village. Да, я жил один стороне, питомник был другой стороне. So I lived in the one part of the village, then I got another place in the other part of the village. У нас был воскресенье был служение. So we had the Sunday services. А тоже бывал другой день. Sometimes we had a different day of the service. А я хотел работать. But I was working. И вечером я дома кушал. So in the evening I was having a meal. А я знал, сегодня служение. I knew that there is a service today. И я знал, мой сосед, который тоже в раз воскресенье будет ехать на служение. So I knew the other neighbor who's also growing his garden, he will be also driving to the service. А я специально ехал кругом, они не видели меня. So I, especially for that reason, was choosing the other way around, so it wouldn't meet that guy going to the service. Потому что я хотел работать. Because I wanted to work. Но тоже было время, потому что Бог держал меня. And God gave me that time, and I realized He was holding me. Каждый возможно, я ходил на служение. Я был духовно холодно. So I was going to services sometimes, but I was spiritually very cold. И я раньше не хотел, когда колледж ходил, не хотел знать, не учить английский, ни немецкий. So I didn't want to learn English and German. Потому что я хотел работать, я больше не был интересен. Because I was really possessed by work. Но я не знал мой путь. I didn't know my way. Я не знал, когда служил армии, я буду жить в СССР. I didn't know during my months in the army that I will live in a post-USSR. Моя жена, my wife, русский. USSR citizen. И я буду, я диакон церкви. And that
I would become a deacon of the church in Ukraine, in the village Reya. Бог планирует меня в Украине. So God really had plans for me in Ukraine. Проповедовать. And to share His word, to preach His word here. Да. Что я могу сказать? Это Бог самохущий. What can I say? God is Almighty. Он любит нас. He loves us. Он не оставит нас. He won't leave us. Мы сразу видели, когда Адам грешил. It was so obvious when Adam sinned, when we read Адам that. тоже убегал. What we see about Adam, he just left, he disappeared from God's sight. Бог говорит, Адам, где ты? But God told him, or called him, where are you? Бытие 3. Adam. It's in Genesis 3. И он ждет вас. So he's waiting for you. Аминь. Amen. Аминь. Thank you so much.